Vanakkam and big welcome to Copterize. If you are new here, you have landed on the Copterize channel where we deep dive into the world of FPV drones and related topics like autonomous vehicles, IoT, and DIY robotics. இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் அண்ட் FPV drone technology பற்றி கற்றுக்க ஆர்வம் இருந்துச்சுன்னா you can subscribe to this channel and I can help you build your own drone and you can get flying. In this video, we are taking on a major drone rebuild. We are using a powerful made in India flight stack from the BotLab store. இந்தியாவோட மிகப்பெரிய ட்ரோன் லைட் ஷோக்கு பின்னால் இருக்கிற கம்பெனியான BotLab Dynamics ஆன்லைன் ஸ்டோர் தான் இந்த BotLab ஸ்டோர். இந்த ஸ்டோரில் இந்தியன் மேடு ஃப்ளைட் கண்ட்ரோலர்ஸ், எலக்ட்ரானிக் ஸ்பீட் கண்ட்ரோலர்ஸ், ரிசீவர்ஸ், ஜிபிஎஸ் இது போல நிறைய ட்ரோன் காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கு. கீழே லிங்க் இருக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போய் செக் பண்ணி பாருங்க. மேட் இன் இந்தியா ஸ்டாக்கோட ஃபுல் பவரை டெஸ்ட் பண்ண போறோம். So let's start the build and see how this Indian tech performs. So to begin with, பழைய build இருந்த flight controller, speed controller and radio receiver remove பண்ணிடலாம். These motors are from P motors and the frame is from iFlight called SL5 V2.1. The SL here stands for Squash DX configuration. இது போக two different types of frame இருக்கு. There is XL5 and DC5. XL it is a true X, meaning topல இருந்து பார்க்கும்போது forms a proper X, and SL squashed, meaning top to bottom length வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் compared to the left to right. And DC dead cat version. The front ரெண்டோட arm more towards the frame ஓட forwardல இருக்கும். Each frame has their own advantages and characters. Being a true X, XL offers very uniform flight performance across all three axes like roll, pitch and yaw, and it is best preferred for racing. SL version is most preferred for freestyling and DC version is preferred by pilots who don't want to see propellers in their camera view. These three frame configurations are only relevant in the X type of frame, and there are many other frame configurations for a multicopter, and we will see a dedicated video about it in the future. So coming back to our build, I am starting with mounting the ESC. ESC frame நடுவுல கண்டிப்பா ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கணும், because carbon fiber is conductive and it may create a short. ESCல three different types of connections இருக்கு. One comes from the battery and one goes to the motors and one goes to the flight controller. These 4-in-1 ESCs also acts as a power distribution board, meaning பேட்டரியில இருந்து வர பவர் மோட்டர்ஸுக்கும் ஃப்ளைட் கண்ட்ரோலர்ஸ்க்கு இங்கிருந்தா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும், அண்ட் தென் ஃப்ரம் ஃப்ளைட் கண்ட்ரோலர்ஸ்லேருந்து மற்ற பெரிஃபரல்ஸ் ஆர் சென்சார்ஸ்க்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். An 8-pin JST connector is used to interface between the ESC and the FC. இந்த 8-pin JSTல 4 மோட்டர்ஸ்க்கு 4 வயர்ஸ் சிக்னல் வயர்ஸாக யூஸ் ஆகும். 2 வயர்ஸ் ஃப்ளைட் கண்ட்ரோலருக்கு பவர் சப்ளை பண்ண யூஸ் ஆகும். இன்னும் 2 wires, one telemetry, இன்னொன்று current sensor. This current sensor wire provides overall current flow through the ESC, and the telemetry wire transmit data like RPM, voltage, temperature, and sometimes even current for the individual motors. Double check or triple check the interface between ESC and FC and their labels, because sometimes the manufacturer provides a wrong color coded cable. இப்போ வர மாடர்ன் ESCஸ்ல ஒரு கெப்பாசிட்டர் கொடுத்துருப்பாங்க, and also ESCல அதை மவுண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஹோல்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க. And the value of the capacitor depends on which type of battery we use, like 4S or 6S. In the capacitor, it absorbs the voltage spikes and also release the stored energy when there is a voltage drop, when there is a voltage fluctuation from the battery. Electronic speed controller oda main component na the MOSFET தான், that is metal oxide semiconductor field effect transistors. These MOSFETs are nothing but a high speed electronic switch that controls the power delivery to the brushless DC motor. இந்த ஹை ஸ்பீடுங்கிறது ஒரு செகண்டுக்கு thousands ஆஃப் டைம் இந்த MOSFET ஆன் ஆஃப் ஆகிட்டே இருக்கும். ஜென்ரலாக ஒரு மோட்டருக்கான ESCல 6 MOSFET இருக்கும். This helps in converting the battery DC current into a 3-phase alternating current to run a motor. So the high speed switching causes some electrical spikes and noise in the system. Comparatively, if we use 4 ESCs, the noise will be more. And in the noise, flight controller இருக்கிற gyro sensor and gyro signal translate ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. இது நடந்துச்சுன்னா unsmooth and very unstable flight experience தான் இருக்கும். இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் எக்ஸ்டர்னல் கெப்பாசிட்டர் நம்ம ESCல ஆட் பண்ணுறோம். Next step is to get the ESC ready to solder the motor wires.
இந்த ESC போர்டில் மோட்டர் லேபிள்ஸ் இருக்கும், லைக் M1, M2, M3 and M4. Almost all ESCs will have the same motor layout as mentioned in the BetaFlight firmware. In a rare case, the BetaFlight motor layout to நம்ம ESCயில் இருக்கிற மோட்டர் லேஅவுட்டும் மேட்ச் ஆகலைன்னா we can change it in the software later manually. என்னோட கேஸில் ரோல் ஆக்சிஸில் 180 டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் பிகாஸ் ESCயில் இருந்த ஒரு காம்போனன்ட் என்னோட ஃப்ரேமில் டச் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஃபைனலி எல்லா மோட்டர்ஸும் ESCயில் சால்டர் பண்ணியாச்சு. Let's connect the FC to the ESC through the 8-pin JST cable. Next step is to flash the BetaFlight firmware to the FC. YouTubeலேயே நிறைய BetaFlight setup and config video இருக்கு. நீங்கள் அதை செக் பண்ணலாம். Or if you want me to make a video for it, please comment in the section and I will try to make it in the future. After installing the firmware, என்னோட first step என்னன்னா மோட்டர் லேஅவுட் கரெக்டாக இருக்கா அண்ட் மோட்டர் டைரக்ஷன்ஸ் கரெக்டாக ரொட்டேட் ஆகுதான்னு BetaFlightல நான் செக் பண்ணிக்கிறேன். Moving forward, next component radio receiver. Same like ESC and FC, இதுவும் நம்ம இந்தியன் மேட் காம்போனன்ட் தான், manufactured by BotLab Dynamics. Pair BotLink version 1. This receiver is built on an open source system called Express Long Range Systems, which abbreviates to ELRS. இந்த 3 BotLab components ஓட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே இருக்கு. Feel free to go and check their website. நம்ம பெருவிரல் நெகல் சைஸில் இருக்கிற இந்த ரிசீவரோட வெயிட் only 1.18 grams. வெயிட்டையும் சைஸையும் வச்சு இந்த ரிசீவர் தப்பு கணக்கு போட்டுற முடியாது. It truly stands for its name, kilometers of range, based on the transmitting power from the radio. People who have experience building drones or electronics or soldering can quickly figure that I am not using the correct color-coded wires for soldering here. This is because I have been sent wrong color-coded cable for all the components from the BotLabs. I checked with them and they said that this specific batch has wrong color-coded cables and the future batches will have the correct color-coded cables. So please be careful before soldering and cross-check the labels with the receiver and the flight controller. Any ELRS receiver first time power on பண்ணும்போது bind mode தான் power on ஆகும். But last time நான் bind பண்ண try பண்ணி it didn't bind successfully. மேனுவலாக பைண்ட் பண்ணுறதுக்காக பவர் ஆன் பண்ணிட்டு ரிசீவரில் இருக்கிற பூட் பட்டனை ஒரு 2 seconds ஹோல்ட் பண்ணி வச்சேன்னா எல்இடிஸ் 2 times பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ரேடியோவை பவர் ஆன் பண்ணி அதையும் பைண்ட் மோடில் போட்டதுக்கப்புறம் ரெண்டுமே பைண்ட் ஆகிடும். திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பைண்டிங் ப்ரொசீஜர். ஒன்ஸ் ஒரு ரேடியோவும் ரிசீவரும் பைண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா we don't need to repeat the same procedure again. Until we reflash the firmware in the radio or in the receiver, we need to rebind it again. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப், இப்போ பைண்ட் பண்ண ரிசீவரை BetaFlightல கான்ஃபிகர் பண்ணோம். Receiver configuration in BetaFlight is nothing but setting up the right protocol for the selected receiver and setting up the switches for the radio. இப்போ நான் ரேடியோவில் டிசாம் ஆமுக்கு என்ன பட்டன் செட் பண்ணலாம், ஃப்ளைட் மோடுக்கு என்ன பட்டன் செட் பண்ணலாம், அண்ட் குவாடு லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அதை பீப்பர் செட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பட்டன் செட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் செட்டப் பண்ணுறது தான் ரிசீவர் கான்ஃபிகரேஷன். இன்ஸ்டால் பண்ண எல்லா காம்போனன்ட்ஸையும் BetaFlightல கான்ஃபிகர் பண்ணியாச்சு அண்ட் ஈவன் மோட்டர் டைரக்ஷன்ஸ் அண்ட் மோட்டர் லேஅவுட் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு கிராஸ் செக் பண்ணியாச்சு. ஸோ நவ் இட்ஸ் டைம் ஃபார் த ஃப்ளைட் டெஸ்ட். ஸோ Priam and arm, it is an angle mode. Super smooth. Default settings. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளைட் டெஸ்ட் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருந்துச்சு. ஆனஸ்ட்லி ஐ டென்ட் எக்ஸ்பெக்ட் இட் டு ஃப்ளை ஸோ ஸ்மூத் பிகாஸ் என்னோட மோட்டர்ஸ் ரொம்ப பழசு, அந்த மோட்டர்ஸ் ரொம்ப அடி வாங்கியிருக்கு. So I thought some vibrations or some oscillations will be there, but to be frank, it was very smooth. So let's finish the build by installing the FPV system, that is the camera and the video transmitter. நான் என்னோட பழைய அனலாக் FPV சிஸ்டம் தான் இந்த பில்லை யூஸ் பண்ண போகிறேன். கரண்ட் மார்க்கெட்டில் 2 types of FPV systems இருக்குது. ஒன்று அனலாக், இன்னொன்று டிஜிட்டல் FPV. டிஜிட்டல் FPV அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் நல்ல வீடியோ கிளாரிட்டியும் நல்ல ரேஞ்சும் கொடுக்கும். Analog FPV system is much cheaper compared to the digital FPV system. But இந்த அனலாக் வீடியோ அவுட்புட்டில் நிறையா இன்டர்ஃபியரன்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குது. நம்ம சரியான கெப்பாசிட்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணல,
ஆர் நம்ம பவர் இன்புட் க்ளீனாக இல்லைன்னா இதெல்லாம் நம்ம வீடியோவில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். 5 வோல்ட் கிரவுண்ட் அண்ட் இந்த கேம் பின்னை யூஸ் பண்ணி கேமராவை பவர் அப் பண்ணி வீடியோ சிக்னல் எடுத்துக்கலாம். நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற வீடியோ டிரான்ஸ்மிட்டருக்கான கேபிள் இதுதான். இதில் ஒரு சைடு 7 பின் இருக்கும், இன்னொரு சைடு 2 3 பின்னாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்ப்ளிட் பண்ண 2 3 பின் ஒயரில் ஒரு 3 பின் ஒயர் ரைட் கண்ட்ரோலர்லேருந்து விடிஎக்ஸை பவர் அப் பண்ணுறதுக்கும் வீடியோ சிக்னலை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் ஆகும். பாட்லேப் எஃப்சியில் AVIOன்னு ஒரு 5 பின் போர்ட் இருக்கும். இதுதான் அனலாக் வீடியோ டிரான்ஸ்மிட்டருக்கான போர்ட். இந்த 5 பின் போர்ட்லேருந்து ஒன்லி 3 பின்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதாவது 9 வோல்ட் கிரவுண்ட் அண்ட் வீடியோ அவுட்புட். மீதி இருக்கிற 2 TX/RX நம்ம இந்த பில்டுக்கு தேவை கிடையாது. ஸோ அதுக்கான ஒயர்ஸை நான் ஆல்ரெடி இந்த பிளக்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட்டு விடிஎக்ஸ்க்கான ஆண்டனா அடாப்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணி செக்யூர் பண்ணிக்கலாம். கேபிள் இருக்கிற 7 பின் சைடை விடிஎக்ஸில் ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இந்த ஸ்பெசிஃபிக் வீடியோ டிரான்ஸ்மிட்டரில் ஆடியோ சப்போர்ட் இருக்கு. ஸோ நான் ஒரு சின்ன எக்ஸ்டர்னல் மைக்கை இந்த விடிஎக்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். வீடியோ ரிசீவிங் சிஸ்டமில் ஆடியோ சப்போர்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம இந்த கனெக்ட் பண்ண ஆடியோ மைக்கான அவுட்புட் கிடைக்கும். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் டு ரிமெம்பர், நம்ம ட்ரோனை பவர் அப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி விடிஎக்ஸ் கனெக்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அதுக்கான ஆண்டனா ஆல்வேஸ் கனெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கணும். பிகாஸ் வென் டிரான்ஸ்மிட்டிங் பவர் அதிகமாக இருக்கும்போது விடிஎக்ஸ் டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ விடிஎக்ஸ் இஸ் பவர்ட் அப் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்ரெடி டிரான்ஸ்மிட்டிங் வீடியோ அண்ட் ஆடியோ. ஆல்மோஸ்ட் ஆல் goggles will have auto search function. இந்த ஆட்டோ சர்ச் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம விடிஎக்ஸில் இருக்கிற என்ன பேண்டோ அதே பேண்டை இதில் செட்டப் பண்ணிக்கலாம். சக்ஸஸ்! வீடியோ கிளியராக வந்துருச்சு. கிரவுண்டுக்கு போகிறோம், பறக்க விடுறோம். That's it.